Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. Och. I eat and drink. Jag äter och dricker. But. Men. I want to go, but I'm tired. Jag vill gå, men jag är trött. Or. Eller. Tea or coffee. Te eller kaffe. Because. Eftersom. I stay because it's late. Jag stannar eftersom det är sent. If. Om. If it rains, I stay. Om det regnar stannar jag. When. När. Call me when you arrive. Ring mig när du kommer fram. While. Medan. I listen while I work. Jag lyssnar medan jag arbetar. Although. Fastän. Although it's cold, I go out. Fastän det är kallt går jag ut. Until. Tills. Wait until I come back. Vänta tills jag kommer tillbaka. Since. Sedan. I've been here since 2026. Jag har varit här sedan 2026. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.